proud moment for us to welcome our Honorable Teacher in Charge, Madam Dr. Monica Shah, Madam. She has been the guiding force for all of us, and she's been truly a source of inspiration for all of us. The moment we discuss with Madam that Madam, we are going to host a career counseling session to explore the different opportunities of higher education in the United States of America. Madam said that this we must do it or no. So today amongst us, we are really humble and honored to welcome our honorable TIC Madam, Dr. Monica Shah Madam, and আমরা মনিকা শাহ ম্যাডামের কাছ থেকে আজকের এই সেশন সম্পর্কে তার কিছু শব্দ আমরা শুনে নেব, তারপর আমরা আমাদের মেন সেশনের দিকে প্রসিড করব। ম্যাম, প্রথমেই আসানসোল গার্লস কলেজ পরিবারের তরফ থেকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই সোহিনী জানা ম্যামকে, যিনি আজ বহু দূর থেকে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এবং সবচেয়ে বেশি যেটা আমার মানে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং অনেক অনেক ভালোবাসা, সেটা হচ্ছে শুধু তোদের জন্য, যে যাদের জন্য আমরা এত কিছু ভাবছি এবং তোরা সেটাকে কিভাবে সাফল্য করা যায় আজকে সেমিনার হলে এই ভর্তি করে তোরা যে উপস্থিত আছিস, এটা দেখে কিন্তু সত্যি আমার মনটা ভরে যাচ্ছে। কারণ আমাদের সর্বদাই প্রচেষ্টা থাকছে তোদের কাছে বিভিন্ন ধরনের সুযোগগুলো তোদের কাছে তুলে ধরা, যাতে ভবিষ্যতে এই কলেজ থেকে বেরিয়ে বিভিন্নভাবে নিজেরা নিজেদেরকে একটা স্বাবলম্বী করে তৈরি করতে পারো। এবং আজ থেকে 10 বছর পরে আমরাও যখন, এখনো আমি এই মুহূর্তে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে যাচ্ছি এবং প্রত্যেক জায়গাতে গিয়েই দেখছি সেখানে কেউ না কেউ এগিয়ে এসে বলছে, ম্যাম আমি তো গার্লস কলেজ থেকে পাশ করেছি। এটা যে কি বড় পাওনা, এটা একদিন তোরা যখন আমাদের মতো জায়গায় আসবি, নিজেদের হাতে ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করবি, তখন বুঝতে পারবি যে এর থেকে বেশি বড় পাওনা একজন শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে আমাদের কাছে আর কিচ্ছু নেই। তোদের তৈরি হওয়া, তোরা বড় হওয়া, এটাই একমাত্র আমাদের উদ্দেশ্য। এবং আমার কলেজে আমার মেয়েরা দারুণ জায়গায় যাবে, এটাই আমার জীবনের একমাত্র মোটো এখন। এর বাইরে আর কিচ্ছু চাওয়া নেই। ম্যাম যা যা বলবেন মন দিয়ে শোনো, যা যা নোট করার আছে নিয়ে নেবে। ম্যাম রইলেন, তাতে যত ধরনের প্রশ্ন আছে, এবং আশা করি এই সেমিনার হলের বাইরেও উনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন তোমাদের বিভিন্নভাবে। কারো যদি কোনো রকমভাবে সুযোগ তৈরি হয়, তখন সোহিনী ম্যামের কাছে আমার অনুরোধ রইল যে উনি যেন সর্বদা আমাদের সাথে থাকেন তোমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কারণ উনিও এই মুহূর্ত থেকে আমার গার্লস কলেজের পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আমি ওনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। এবং এখানে উপস্থিত আমার সহকর্মী যারা রয়েছেন তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ এবং সকলকে ধন্যবাদ জানাই। একদম এইসব বলে আর সময় নষ্ট করছি না, এবারে তোমরা শোনো ম্যামের কাছ থেকে এবং কিভাবে নিজেরা এগিয়ে যেতে পারো, এরকম আমাদের মতোই বিভিন্ন জায়গায় ডায়েসে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারো, সেই গোলটা তৈরি করো এবং সেই জায়গায় নিজেদেরকে নিয়ে যাও, এটাই একমাত্র চাওয়া। ধন্যবাদ। আমরা ম্যামকে একটু থাকার জন্য অনুরোধ করব। নাও উই আর গোয়িং টু ফেলিসিটেট Honorable Shohini Jana Madam, and our Honorable TIC Madam is going to felicitate her, and our IQAC coordinator sir, Dr. Virurajak sir, will accompany them. So it's a great moment. I would request Ibtisam to please bring a token of love from Asansol Girls College. Please put a huge round of applause. And it's a great moment to host a career counseling session in higher education opportunities in the USA. It's a great moment for all of us, and we are really thankful to Shohini Jana Madam for her initiative and the enthusiasm. The moment we tried to reach her, she said, yes, we are coming and we are going to discuss with the different opportunities of higher education in Asansol Girls College. And now I would request Honorable Shohini Jana Madam to say a few words and to navigate and our students in the right direction and how to explore different opportunities in higher education sectors of United States of America. It's a great moment. So Madam is going to start her session, and I would request Shohini Jana Madam to please start her session. Thank you. খোলা আছে
নিচে নিচে নিয়ে যান মাউসটা, ওই যে পাওয়ার পয়েন্ট লাস্ট। হ্যালো। আচ্ছা, যতক্ষণে আমাদের মাইক্রোফোনটা ঠিক হচ্ছে, সবাই শুনতে পাচ্ছ পেছনে? অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর টেকিং দ্য টাইম টু বি হিয়ার। এখানে একটা ফুল হাউস দেখে খুব ভালো লাগছে, প্রাইমারিলি বিকজ আমি call me biased, but I think our girls are very serious in this country about opportunities, and I love it that you guys are here. I hope you have a lot of questions for me. No question is, a bad question. ঠিক আছে, এখানে শিখতেই এসেছি সবাই। আমিও শিখবো আজকে তোমাদের থেকে যে তোমাদের কি দরকার, because I graduated long back from yet another girls college like you guys. Loreto College is so so I am a graduate from Loreto. So I remember my days when I see you, but that's like some 10, 12 years back. So you will have to let me know what you need. আজকে আমাদের কনভারসেশনটা হচ্ছে obviously pursuing masters and masters or PhD. I don't স্যার আমি এমনি কথা বলছি, আচ্ছা গন্ডগোল হয়ে যাবে, ঠিক আছে। So alright, so আজকের আমাদের topic of discussion, as you know, is pursuing masters and PhD, because I take it most of you are in your bachelor's programs, right? So before I begin, আমি কয়েকটা খুব what you call myths about the US জানতে চাই, যে তোমরা US সম্বন্ধে যদি বাইরে পড়ার কথা ভাবো, what is the first thing that comes to mind? Anyone? Bingo. Anything else? Cultural difference. Now, cultural difference does excite you or scare you? Excite both. Both? Alright, that's an honest answer. Now, let me address first the very important discussion around cost. Is US expensive? Yes, it is very, very expensive. It is getting more expensive as the rupee falls. We all know that, right? Now, most of us will probably think it is inaccessible. যে আমাদের পক্ষে অতদূর পৌঁছানো, পুরো কস্টটাকে ম্যানেজ করা খুব ডিফিকাল্ট, ইন্ডিয়ানসরা হয়তো অতটা পারছে না। But let me change that for you. Currently, according to the Open Doors report, there are 331,602 Indian students enrolled in different programs in US universities. And for the first time in 15 years, we have beaten China in something, which is sending students to study in the US. So technically, if cost was a roadblock, then this data wouldn't stand, correct? Right? So the question is that how are these 3 lakh people there? And can you guys be a part of that number? And now, I'm not saying this in terms of ki, oh, bideshe gele you made it. Please don't misunderstand me promoting US higher education. Of course, I am from the State Department, but I'm not promoting US higher education just because I think that it's like a status symbol. But very practically and realistically speaking, the world is changing at a very fast pace, right? আমাদের একটা PC থেকে ল্যাপটপ ট্যাব পর্যন্ত things have progressed so fast. তোমরা তো এই জেনারেশন, আমাদের সময় আমরা দেখেছিলাম আমাদের কর্ডলেস ফোন প্রথম এলো, তারপর সেখান থেকে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, তারপর সেখান থেকে অ্যান্ড্রয়েড, এখন আইফোন, এরপর God knows what will come. So life technology is changing, the career landscape is also changing. But India is not moving at a pace that can accommodate the changes
that are coming up. That's it. So, আমাদের এখানে যে এত youth. Now you will understand, statistically speaking, America bolo, Europe bolo, Japan bolo, they are having aging population. So tomorrow they will need young people. So this is a beautiful opportunity for you to grab those opportunities there, because let's face it, India to auto opportunity nahi as many young people as we have. So it's like, it's the perfect time to think about looking outside. Now আজকের আমি যে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা বলবো সেটা ডেফিনেটলি ইউএস এর জন্যই, but the skills I talk about will be applicable to you if you apply anywhere, and it's also going to be applicable when you are applying for jobs later. So these are the very same skill sets which you have to learn when you're going through with the application process. Now, one of the most important thing about grabbing opportunities, and I want you to hear me out, is resourcefulness. Okay? এটা সবসময় মনে রাখবে কি টার্ম, resourcefulness. What do I mean by resourcefulness? তোমার কাছে যদি কিছু না থাকে সেটা তুমি কোথা থেকে নিয়ে আসবে, कहां से लाना है, जो आपको चाहिए, which we sometimes call jugaad, right? So I want you guys to make sure that you're smart in the jugaad way, and you are persistent in trying to make sure that whatever resources are needed, you're able to gather them, because you want to give yourself the best chance. Now, before anything else, let me come to so who am I and what do I represent? Let's come to that first. So I'm Shohini, আমার নামটা তো শুনেছো। I'm Shohini, our office হচ্ছে American Center. I don't know how many of you have visited. There's the American Library which is hosted in the American Center in Park Street. We are our office on the 3rd floor of the building. We are known as USIEF, which is US India Educational Foundation. We are popularly known as the Fulbright Commission. I am part of this program called the Education USA program, which is funded and supported by the US State Department. So today I am representing the US State Department and its higher education network, which is the Education USA network. We have about 430 plus centers across 170 plus countries, and because we are backed by the State Department, we provide all our services absolutely free of cost. We love freebies, right? Who loves freebies here? I do. So any kind of services that you take from us or you come to us for guidance, duto jinish, one is you'll get only credible and accurate information which is backed by the US State Department. So we don't give you false information. Second, advising, counseling, profile building, application guidance, you get everything for free. Okay? That sounds nice? Great. I will expect that you'll be smart enough to take advantage of that. Now, when you see 430 plus centers in 170 plus countries, what does that tell you? Yes? It's a worldwide network, but most importantly, it will tell you the demand for US higher education. এতগুলো দেশ থেকে স্টুডেন্টস, তোমাদের মতন স্টুডেন্টসরা কম্পিট করছে for a few coveted seats. Makes you wonder why, right? What's there in the system? Why is there so much competition? Now let's look at a few other things which will make it clearer. So there are 1900 plus graduate institutions. So when I say graduate institutions, in US quite the terminology to clear করে নাও খুব দরকার. Graduate studies includes masters and PhD. Undergraduate includes your bachelor's courses. Over there, bachelor's courses are for 4 years. Then masters generally 1 or 2 years, and PhD generally for a 5 years, could stretch up to a 7 to 9 years as well, depending on availability of funding and obviously other factors as well. We'll come to that later. So there are 1900 plus graduate institutions. So options অনেক বেশি, correct? And there's a plethora of majors to choose from. Now তোমরা এখন যেহেতু ব্যাচেলার্স এখানে পড়ে ফেলেছো বা শেষ করতে যাচ্ছ, তোমাদের এখানে 4 years bachelor's না 3 years? 3, 4? Achha, so some of you are 3, some of you are 4. Those who have 3 years bachelor's, you'll have to do
1 year of masters before you apply for a direct PhD or a masters because ওদের 4 years bachelor's লাগে ঠিক আছে যাদের 4 years bachelor's তোমাদের যদি লাস্ট ইয়ারটা অপশনালও থাকে প্লিজ কমপ্লিট your 4th year it opens up your opportunity to apply directly for a PhD and I'll tell you why that is something you would want to consider now masters and PhD they cost is if you look at just the cost of attendance includes your living costs as well as your tuition fees ঠিক আছে ওখানে তো তোমাদের বাড়ি ঘর তো নেই তো ওখানে গিয়ে তোমাকে থাকতে হবে রেন্ট অ্যাকোমোডেশন সব পে করতে হবে নাও সবকিছুর খরচা আছে okay it's expensive but those 3 lakh students are making it because they know how to make the most of it now যাওয়ার আগে ঠিক আছে মাস্টার্স ডিগ্রিতে partial funding পাওয়া সম্ভব external sources of funding তোমাদেরকে explore করতে হবে I have actually given a list of such sources open source যেটা access আছে সেটা তোমাদের অর্ণব স্যারের কাছে দেওয়া আছে ঠিক আছে তোমরা সেটা একটা কপি পেয়ে যাবে okay it will be circulated you have to check your eligibility for that কি কি করতে হবে তোমাকে কি আগে অ্যাডমিশন পেয়ে থাকতে হবে তারপর অ্যাপ্লাই করবে কি না করবে but certain scholarships are there for women both STEM and non-STEM যেগুলোর জন্য হয়তো কমপ্লিট করতে হতে পারে প্রত্যেক বছরের সাইকেল এন্ড সাবজেক্টস সেগুলো হয়তো চেঞ্জ হতে থাকতে পারে বাট এক্সটার্নাল সোর্সেস গুলো ডেফিনেটলি এক্সপ্লোর করবে দ্যাট ইজ ওয়ান থিং সেকেন্ড ইজ তোমাদেরকে যখন কস্ট অফ অ্যাটেন্ডেন্সটা দেখছো অলওয়েজ রিমেম্বার স্কলারশিপ এট দ্য মাস্টার্স লেভেল কভার্স partially your tuition fees only so তোমার living cost for 1 or 2 years is still quite a lot of money now তোমাকে হয়তো সেই টাকাটা লোন হিসেবে রাখতে হতে পারে তোমার অ্যাকাউন্টে but you have to have that money in your account when you're going for your visa interview they want to know you have the capacity to pay but does that mean that that money will be debited from your account when you go there that you have to pay everything not necessarily তুমি পে তোমাকে obviously installment এ পে করতে থাকতে হবে কিন্তু you can make some money while you're studying as well and that is something I tell you যেটা তোমার cost of living টাকে বা তোমার ওখানকার expense টাকে কমিয়ে দেবে okay সেটার জন্য যেমন কি কি আছে at the masters level you have research assistantships you can get in your department plus students are eligible for up to 20 hours of work offline work on campus ঠিক আছে so but এটা কিন্তু online work নয় so do not ever flout any of the rules as an immigrant student because as an immigrant student you don't have the same rights as a normal US citizen okay so you have to make sure whatever you do you're within the rule book right and for that you have international student services or office of international student services on campus in every university that supports international students to do that will tell you everything by what are the rules how to go about the paperwork তোমাকে কি কি করতে হবে to land such opportunities now এখানে science technology engineering mathematics STEM field এর কজন স্টুডেন্ট আছে can I have a show of hands sciences technology আচ্ছা বেশ কয়েকজন আছে all right thank you so for science students I come to arts as well for science students you'll be happy to know that there are opportunities to pick courses which offer you internships okay now CPT or curriculum practical training or co-op programs are fancy words for internships these internships may be paid or unpaid so সেখানে একটা possibility থাকে you can earn or if you're not earning and it's just something that where you're working somewhere as part of an internship which is again part of your credit system for your course then তোমাদের একটা possibility থাকে যে সেখানে নেটওয়ার্কিং করে ভালো করে connections build করা which will help you in your placement later okay if you perform well which again I'll come to when I come to optional practical training so STEM students এর জন্য optional practical training or OPT is obviously optional as the name suggests but by the time you graduate if you land yourself a good opportunity job opportunity তুমি তোমার F1 ভিসাতে OPT extension নিয়ে up to 3 years কাজ করতে পারো in the US that's for STEM non-STEM students which is humanities and social sciences have 1 year ঠিক
আছে? এবার এখানে যখন তুমি কাজ করছো, ইউ ওয়ার্কিং অন আ ফুল টাইম পেরোল। You understand what a full time payroll is? A full time payroll means ধরো তুমি মাস্টার্সে তোমার টোটাল খরচা যদি সে এনিটাইম from $50,000 to $70,000 হয়ে থাকে ধরো 2 বছরে, তার কিছুটা তুমি স্কলারশিপ পেলে, কিছুটা লোনে গেলে, কিছুটা তুমি ওখানে কাজ করে পড়াশোনা করতে করতে কাজ করে you are picking up, you are basically making some money to pay your expenses so that you're not spending the whole loan amount. After that, when you actually get a job based on that degree, your starting pay may just be $70,000 per month. Now calculate that in terms of 3 years that you can work there, provided you're proactive and you land that opportunity. Then are you making that money back or not? Yeah, and a lot more. And that opens up your doors to also getting opportunities worldwide, because after that work experience, you're eligible to work anywhere else in the world as well. That's how people transition. That's how the 3,30,000 kids there are working out their future careers. But it opens doors to global opportunities. যেটা একটা Indian degree নিয়ে, it becomes much tougher to crack. So you basically cut the queue and you're at the far end of the line, at the far beginning, right? So it gives you more of an opportunity. So whenever you're looking at US higher education, mindset টা একটু change করা খুব দরকার. You look at higher education in US as an investment, not as an expense. Because investment হিসেবে যখন তুমি দেখবে, তখন you will focus on recovering the money, on making sure you're doing whatever it takes to make that money back and more. Give yourself that opportunity to make yourself more, proactive, so that তুমি opportunityটাকে ভালোভাবে use করছো, and by the end of it, you're actually doing what you went there to do, which is to be at the far, at the head of the queue when it comes to the competition in the job market. বোঝাতে পারলাম? All right. So I'll come to other examples as well. So obviously we all know you have a vibrant student campus life. You get to make friends from all over the world. You have top-notch facilities. You have rich cross-cultural exposure and network building, which will also help you in the future to land more opportunities. Right? But ever let's come to the degrees. That's a kilography degrees. So first, before degrees also, let's come to institutions. We have public institutions, private institutions, specialized institutions, depending on what is it that you're looking for. So no two students are the same, and US recognizes that. And US has the power and capacity to make their education system very learner-centric. So it's very, very customized. So তুমি তোমার মতো একটা কোর্স পিক করতে পারবে, but when you're picking institutions or courses, please never go by ranking. ঠিক আছে? কেন? ওদের এডুকেশন সিস্টেম আমাদের মতো র্যাঙ্কিং সিস্টেমে কাজ করে না। The ranking that you see, the ranking, the ranking that you see is done by private agencies, which are often funded by very powerful alumni networks. ঠিক আছে? So that basically is not the right way to shortlist universities. By all means, have a couple of top schools, but সব সময় যখন তুমি সিলেক্ট করবে 6টা থেকে 8টা ইউনিভার্সিটি লোকে সিলেক্ট করে থাকে, তার মধ্যে always go by a 3-3-3 principle, মানে 3 top schools, 3 mid-level schools and 3 safe schools. Because তোমার application process also costs money, right? You would want to at least make sure you get something. এবার সব জায়গায় কিন্তু আরেকটা জিনিস, when you're looking at top, mid, safe, it's not the same for two students even in the same classroom. For example, ধরো তোমার যেটা টপ স্কুল সেটা তোমার বান্ধবী টপ স্কুল নাও হতে পারে, ওর জন্য হয়তো সেটা মিড লেভেল স্কুল, বেসড অন হার ব্যাকগ্রাউন্ড। হয়তো ওর জন্য যেটা মিড লেভেল স্কুল সেটা কারোর জন্য সেফ স্কুল। বুঝতে পারছো? সো ইটস লাইক, যেমন তুমি একটা কোথাও খেতে গেলে, তুমি তোমার ইচ্ছে মতো খাবার আনবে, রাইট, যেটা তোমাকে স্যুট করবে। তোমার ইচ্ছে করছে যেটা খেতে, তোমার যেটা ভালো লাগে খেতে, যেটা স্পাইস লেভেল তোমার স্যুট করবে, তোমার হয়তো বন্ধু সেটা স্যুট করবে না। Similarly, always look at universities as your incubation center. ওখানে যখন তুমি যাচ্ছ, you need a community that supports you, knows how to support you, has the required resources for you to use so that you can grow to your fullest potential. For that, you need to do
a lot of research before you go there. So ওখানে যে master's degree, dual degree, doctoral degree, I'm coming to that in a second. But I will come to that while exploring the 5 steps. আচ্ছা আমরা এই পুরো অ্যাপ্লিকেশন প্রসিজারটাকে 5 স্টেপে কেন ডিভাইড করেছি? To save you time. Simple. If you follow the steps in order, you save time and you make sure you're gotten everything within one application cycle timeline. Cool? So first, as you see, is researching your options. Second is financing your studies. Third is completing application. Fourth is applying for visa and preparing for departure. Now, তোমাদেরকে টাইমলাইনটা বলি। Application season শুরু হয় সেপ্টেম্বর অক্টোবর থেকে। ঠিক আছে? শেষ হয়ে যায় জানুয়ারি এন্ড। Then you get your admission offers by March end, early April. Then you start applying for your visas around this time. By July, you will have your visas in your hand. By end of August, you're expected to fly out for your course and join your courses again by September. So that's like the loop. ঠিক আছে? But এর মধ্যে obviously যদি তোমার applicationটা শুরু হচ্ছে সেপ্টেম্বর থেকে, তুমি কতদিন আগে থেকে প্রিপেয়ার করতে শুরু করবে বা how when will you start the application, right? We generally advise 12 to 18 months before your application season begins, you should start preparing. Why? Because there's a number of things you need to figure out. Okay. First is researching your options and financing your studies, which is the planning part of the entire application. If you don't plan and go into a battlefield, what happens? You lose. Right? So you have to plan, you have to strategize, you have to manage your resources, prepare everything, then you start applying. So সেটার জন্যই তোমার টাইম লাগবে। কেন টাইম লাগবে? Because প্রসিজারটা হচ্ছে একটু কমপ্লিকেটেড। নাও আমি মাস্টার্স এন্ড পিএইচডিটা চেষ্টা করব একটা একটা করে বলতে, ঠিক আছে? বাট আমি রেকমেন্ড করব ফর মোস্ট অফ ইউ, যদি তোমরা রিসার্চের লাইনে বা একাডেমিয়া লাইনে থাকতে চাও, গো ডাইরেক্টলি ফর পিএইচডি। ওয়াই? বিকজ তোমাদের ফান্ডিং এর সিচুয়েশনটা তাহলে একটু সর্টেড হয়ে যায়। ওদের পিএইচডি যদি তুমি সিটস পাও, ভেরি লেস ইন নাম্বার, বাট যদি তুমি সিটস পাও দেন ইটস ফুললি ফান্ডেড। মাস্টার্স ফুললি ফান্ডেড হয় না, তোমার টিউশন যদি কিছুটাও তুমি পেয়ে যাও, তোমার লিভিং কস্ট ইজ স্টিল অন ইউ। অফ কোর্স ইউ ক্যান মেক ইট আপ। অনেকেই যায় স্টেম ফিল্ড থেকে, তো পার্টিকুলারলি যায় মাস্টার্স করতে, বিকজ তোমার অনেক ইন্টার্নশিপ অপরচুনিটিস থাকে, ক্যাপস্টোন প্রজেক্টস থাকে, এগুলো করতে করতে আস্তে আস্তে ওপিটির দিকে তুমি এগোতে চাও। ঠিক আছে? দ্যাট ইজ অলসো অ্যান অপশন, সো আই এম গোইং টু এক্সপ্লোর বোথ। But first things first, masters and PhD একটা জিনিস বুঝতে হবে, all the funding you get is based on merit. So your application is your golden ticket. So applicationটা খুব ভালো করে কি করে করতে হয় সেটা আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে। ঠিক আছে? Now application যখন তুমি কোথাও অ্যাপ্লাই করছো, কোনো একটা ডিপার্টমেন্টে অ্যাপ্লাই করছো, another thing USA তে ডিপার্টমেন্টে অ্যাপ্লাই করে, ডিপার্টমেন্টে যদি তোমাকে অ্যাডমিশন দেয়, then you get enrolled through the university. It's not the same as how we do it here, where we apply directly to the university or directly to the college. ঠিক আছে? So ওদের ওখানে তোমার ফার্স্ট কথোপকথন হবে ওদের ডিপার্টমেন্টের সাথে, যে ডিপার্টমেন্টে তুমি অ্যাপ্লাই করতে চাও। So ডিপার্টমেন্টে what matters? What matters when you're looking at a department? Anyone? Yes? Faculty, facility, anyone else? Placement. Correct. You already have the questions. So তোমাকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল তোমার লাইনে বা তোমার ইন্টারেস্ট এরিয়া নিয়ে কাজ করছে এমন ফ্যাকাল্টি কি আছে সেটা তুমি কি করে জানতে পারবে। এবার সেখানে অবভিয়াসলি তোমাকে ফ্যাকাল্টিদের লিস্ট দেখতে হবে, তাদের পেপারস वगैरह দেখতে হবে। One of the best ways to go about it is তোমরা যেই সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছো সেই সাবজেক্টে নিশ্চয়ই তোমাদের রিসার্চ পেপারস পড়তে হচ্ছে। Read more foreign scholars, read up the latest work, see who's doing what work and which are the universities where they are affiliated or where they are teaching. That gives you an idea ki kothay hoyto oi research er jonno funding ache karon ki they are producing more work. That's one smart way to shortlist faculty first, যে কাদের সাথে তুমি কাজ করতে পারো, because তোমার মাস্টার্স বা পিএইচডি অ্যাপ্লিকেশনে mentioning that helps, right? Then they know you're a serious candidate and you're not just coming here because you want a US degree, it is in some sort of status symbol. They are going to look at every aspect of your application in striking detail and
they will also interview you if they have any questions further. So যখন তুমি ফ্যাকাল্টির সাথে ফ্যাকাল্টি দেখছো, ধরো তোমার কোনো ফ্যাকাল্টি পছন্দ হলো, তাদের ইমেল আইডি পেয়ে যাবে, তাদেরকে তুমি ইমেল করলে। Emails, please understand they're very busy people. তোমার মতো অনেক স্টুডেন্টস ইমেল করছে। Why will they notice your email or respond for the matter? So you have to make sure that you have done your research on their work, maybe read up their work. আর যেমন কনফারেন্সেসে গিয়ে তুমি নেটওয়ার্কিং করো, where you talk to people not just about the application process but about prospects of research, about what interests you, what kind of work you're doing or have done, and what motivates you to want to work in a particular field further. Have just a cursory conversation, only send in your resume or explore more about yourself or tell them more about yourself if you are asked to send anything more. Unsolicited পাঠাবেন, ঠিক আছে? According to American culture, that doesn't look good, because that makes you look too needy. You're not very needy, you're just exploring opportunities, trying to find out কোথায় কি কাজ হচ্ছে. That should be the tone of the communication process. একটু হয়তো নিজের ইচ্ছের ব্যাপারে বলতে পারো যে you're exploring opportunities. যদি কোনো প্রফেসর তোমার কথাতে ইমপ্রেসড হয় বা তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ বা তোমার কাজ নিয়ে ইমপ্রেসড হয়, who knows, they may even say that, hey, you know, I am not working on this area right now, but my colleague in so and so department in so and so university is. So সেভাবেও তোমরা একটা ডিরেকশন পেয়ে যেতে পারো কি কোথায় তোমাদের অ্যাপ্লাই করলে ভালো হবে। বোঝাতে পারলাম? Everyone with me? Alright, so that is one thing. But application procedure in a US university is not handled by the department chair or the department professors. They are in the selection committee at a later stage. The people who handle your application are the ones who are in the admissions department. They have a separate admissions department, undergraduate and graduate both. এবার গ্রাজুয়েট অ্যাডমিশনস ডিপার্টমেন্ট যেটা, গ্রাজুয়েট অ্যাডমিশনস ডিপার্টমেন্টে একজন অ্যাডভাইজার থাকবে, তাকে তোমরা ইউ ক্যান রিকোয়েস্ট ফর ইনফরমেশন অন এনিথিং টু ডু উইথ অ্যাপ্লিকেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল। পিএইচডিজ এর ফিনান্সিয়াল জিজ্ঞেস করতে পারো, বা জেনারেলি পিএইচডিজ আর ফুললি ফান্ডেড, তাও একবার জিজ্ঞেস করে নেবে। আর মাস্টার্স, তাকে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো অ্যাপ্লিকেশন রিলেটেড এনি কাইন্ড অফ ডিটেইল। ইটস অলওয়েজ গুড টু আস্ক देम টু মিট ইউ অন আ জুম কল. And you can have your list of questions, ask them the questions and then ask them that can you please send me all these details in an email. So that প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি এরকম কনভারসেশনের পর তোমার কাছে ইমেইলে সব ইনফরমেশন থাকো, তোমাকে খুঁজতে হচ্ছে না, ওরাই তোমাকে বলে দেবে তোমার যেটা দরকার জানা। সেটা দেখে তারপর তুমি কম্পেয়ার করে তারপর তুমি ফাইনাল শর্টলিস্টিং করতে পারো কি এটা আমার বাজেটের মধ্যে পড়ছে, এটা পড়ছে না, আমি এতটা লোন নিতে পারবো, এতটা নিতে পারবো না, বা আবার এই ডিপার্টমেন্টে ভালো লাগছে, ওই ডিপার্টমেন্টে ভালো লাগছে, ঠিক আছে? এবার ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আমি কেন এত why am I harping on department, because department is very important girls, because ভেবে দেখো, যেমন for example আমি personally থেকে বলছি, my sister is studying in the US, she's about to complete her PhD. When she was doing her PhD, she still is, মাঝখানে কোভিড চলে আসে, কোভিডের মধ্যে she can't come, we can't go. So ওখানে যদি একটা কমিউনিটি অফ সাপোর্ট না থাকে, যারা তোমাকে বুঝবে বা তোমাকে সাপোর্ট করবে, you feel supported, তখন কিন্তু so far away from home, it's not all that easy. So you would want to know that whether or not you have the right kind of team. Now some of us do well in big classrooms, some do well in smaller classrooms, some of us operate in a certain way which helps us more than others. Some are visual learners, some are more like, you know, listen and learn better. সবার লার্নিং ক্যাপাসিটি এন্ড মডালিটিস ডিফারেন্ট আছে, সেই হিসেবে তোমাকে যেটা স্যুট করবে সেরকম কোন ক্যাম্পাস, সেরকম কোন ডিপার্টমেন্ট, সেখানে কি কাজ হচ্ছে, এগুলো সব তোমাকে জেনে নিতে হবে before you shortlist. But when you are doing that shortlisting, it's not just from the website, it's these conversations with your admissions department as well as okay. So as much as so as much as it is very important for you to definitely go to the website very carefully, but at the same time you have to also make sure your communication is clear. That communication is key.
এই দেখো researching your options মানে তোমাকে প্রথমে জানতে হবে তুমি কি চাও, correct? So defining your priorities is very important. You may want to take a snapshot of this slide. This is a self assessment. What are the things you are looking for from your department, from your university? Because all of this goes into your statement of purpose. That's and I'll come to that in a moment. You need to know what motivates you. You need a strong story. Your profile is your story. তোমাকে ওখানে কেউ চেনে না, right? So তোমাকে যখন চেনে না, তখন how are they going to know if you're a good fit for the university? Best fit or right fit is the key word that they use at universities, because they want to be sure that a kid from another culture is going to fit into their campus. So fitting the key word, তোমার value system নিয়ে তুমি কি রকম ক্লাস বা co-curriculars করো, তোমার কিসে কিসে ইন্টারেস্ট আছে, তুমি যদি কয়েকটা সেরকম পয়েন্ট আউট করতে পারো what interests you about the department and campus, that is something that will convince them that you will probably be a good member of their future community as well. Now, factors to keep in mind to decide which is your best fit program. Now, এখানে দেখো, you have obviously degree of field of study, reputation, accreditation is important. তোমাদেরকে যেই একটা ডকুমেন্ট দেওয়া হবে, শেয়ার করা হবে, তার মধ্যে you will get details of কোথায় accreditation check করবে। That's it. Database of Homeland Security and Department of Education. Then you have intake for program, faculty profile that I already mentioned করেছি, program description, housing, international student services. These are all important things to check off your list. Now at the graduate level, most important to understand what's the difference between assistantships and fellowships. That's it. So assistantships are basically what you have from the institution, which is it can be a research, teaching, or graduate assistantship. It offers you tuition waiver, stipend, and partial health insurance. This is something that often comes with your PhD, but for master students, some of it you can get once you're there in the department. That's how you earn some money, right? But please know that any additional income from what is already given to you as a stipend counts as it is taxable. That's তোমাকে সেই স্টুডেন্ট ইনকামের উপরেও একটা পয়েন্টের পর তোমাকে ট্যাক্স দিতে হবে। তার সাথে সাথে additional fellowships are from your government or other institutions যেটা তোমার রিসার্চ ওয়ার্কটাকে কমপ্লিট করতে হেল্প করে। কি করে? ধরো তোমার কনফারেন্স ট্রাভেল আছে, তোমার কোথাও পেপার প্রেজেন্ট করতে হবে, বা তোমার কোথাও আর্কাইভাল ওয়ার্ক করতে হবে, সেখানের জন্য তোমার অ্যাডিশনাল অ্যাডমিন কস্ট হবে। এগুলো সব অ্যাডিশনাল ফেলোশিপস কভার করে। তোমার পারফরম্যান্সের বেসিসে তোমার ডিপার্টমেন্ট চেয়ার তোমাকে রেকমেন্ড করবে, and you have to apply, complete for and get those fellowships, which kind of covers additional cost. এখান থেকে অনেকটাই তোমার সেভ হয়ে যায়, ঠিক আছে? এবার চলে আসছি আমি অ্যাপ্লিকেশনটাতে কি কি থাকে। অ্যাপ্লিকেশনটাতে অবভিয়াসলি তোমাদের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টস, তোমাদের পুরো মার্কশিটস, you have to make sure that your mark sheets are all in place and you have good scores. তার সাথে সাথে থাকে তোমার জিআরই দিতে হতে পারে, নাও দিতে হতে পারে। মাস্টারতে কিছু কিছু জায়গায় চায় না, কিছু কিছু জায়গায় চায়। Check very carefully with the admissions officer if you need a GRE. But আমরা প্রথমে shortlistingটা করে নি কেন না, কারণ কি different universities may need different scores. So you would want to crack the highest score so that তোমার কোনো অসুবিধা না হয় কোনো ইউনিভার্সিটিতে পেতে, যেগুলো তোমার শর্টলিস্টের মধ্যে আছে। এবার যদি তুমি আগে জিআরই দিয়ে তারপর শর্টলিস্ট করো, তারপর হয়তো দেখো you're not making the score and you'll have to take the exam again. That's why the process 1 2 3 4 5 তার জন্যই এই procedure, ঠিক আছে? তারপর তোমার letters of recommendation comes from your professors. Make sure you share recommendations from professors who actually supervise your work, who know you very well. Because it doesn't matter if they are মানে কখনো কখনো স্টুডেন্টসরা আমাদের জিজ্ঞেস করে কোন ফরেন স্কলারের থেকে দরকার নেই না। Your professors who have guided you and supervised you and can speak about specific strengths and specific details to do with your your projects or your thesis, they are the ones যাদের reference checks গুলো important and will count. তুমি কত ফরেন স্কলারকে জানো বা তোমার ফ্যামিলিতে কে আছে বা রিলেটিভসে কে আছে তারা একটা লিখে দিল, দ্যাট ওয়ন্ট ওয়ার্ক, ঠিক আছে?
let's be clear about that. Application essay, the statement of purpose is a very, very important part of your application. It's almost 30% of your application. Statement of purpose is key. It obviously tells the selection committee the purpose of your application. তুমি কেন apply করছো particular department এ কোন course এর জন্য, তোমার কি area of interest, and why is it that you feel that department is going to be the right fit for you. এটা তোমাকে বলতে হবে. Plus obviously a little bit of the back story, the motivation story, maybe a little bit of strategic information which tells them that you're sincere and you pursue whatever you are setting your goal on and you're very diligent about it. So you have to make sure you're putting all of that together in one place, right? Then your personal statement may be something that they ask. It can be a prompt that they ask you to write on, which tells them more about your value system. PhD students at journal, they may ask you for a proof of research capability, which is a writing sample. Can be a published or an unpublished sample. Generally for US, great thing is they don't need you to have published papers before you apply for a PhD. If you don't have them, it's cool. You can give them your master's dissertation, right? Financial documents, keep them handy just in case they ask, but generally financial documents or a visa application is সময় যায়, তার আগে চায়। ঠিক আছে? And financial documents will mean your parents' ITR returns, bank statements and all of that, যেটা পুরো লিস্ট তোমাকে ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের সময় দেওয়া হবে। ঠিক আছে? যেটা তোমাকে অলওয়েজ রাখতে হবে, including obviously the money to pay for your course. For PhD you don't need that because তোমার funding এর letter তোমার চলে আসে। ঠিক আছে? Now, as I've already mentioned, দুটো, একটা হচ্ছে graduate coordinator or department chair communication. This is the admissions person, right? You inquire about financial aid, কোনো রকমের external source of financial aid আছে কিনা that international students can apply for. International students, please understand, do not qualify for federal financial aid. They apply for they only qualify for non-federal institutional aid, which is lesser. So you have you have to compete a lot more. ঠিক আছে? So সেখানে জেনে রাখতে হবে যে কোথায় কোথায় কোনো ফিনান্সিয়াল এড এর অ্যাপ্লিকেশন আছে কিনা। Generally for PhDs or masters থাকে না because it's merit based. But তাও জেনে নাও যে তোমরা merit basis এ কোনো external sources এ apply করতে পারো কিনা। Again, a list of scholarships, external aid resources I've already provided to Arnob sir. Please take it from him. There's an entire list. Check your eligibility. ঠিক আছে? Faculty communication already bolechi, how you understand whether or not you have a potential faculty supervisor. তারপর চলে আসি number 4. Once you put your application together, সবকটা application করে দিয়েছো, then you have to wait it out for about a month or so. Then they start getting back to you, telling you whether or not you have admission, right? যদি তোমাকে admission দেয়, তাহলে ওখানেই তোমাকে বলে দেবে তুমি কত ফান্ডিং পাচ্ছ। ঠিক আছে? এবার তার জন্য আমি বলছি আগের থেকে ফান্ডিং এর ব্যাপারটা ক্লারিফাই করে নেওয়া ভালো যে একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট রিয়ালিস্টিক্যালি কতটা ফান্ডিং পেতে পারে, আর সেটা কি এক বছরের জন্য হবে না ইটস রিনিউয়েবল, এটা জেনে নেওয়া ভালো। কেন? কারণ কি ইট কাইন্ড অফ গিভস ইউ পার্সপেক্টিভ অন বাকি তোমাকে কি কি সর্ট আউট করতে হবে, বিকজ এই টাইমটার মধ্যে তোমাকে নিজের ফিনান্সিয়াল ইয়েটাও দেখতে হবে, লোন নিতে হবে বা যাই করতে হবে টু বি প্রিপেয়ার্ড। বিকজ একবার তোমার অ্যাডমিশন চলে যায়, তারপর সেখান থেকে ভিসা প্রসেসের মধ্যে বেশি টাইম থাকে, তখন লোন প্রসেসিং বিকামস, যখন যদি তুমি তখন শুরু করো, তার আগে থেকে না শুরু করে থাকো, ইউ ক্যান লুজ আউট অন দ্যাট সাইকেল। ওকে, সো ভিসার জন্য যখন ওরা যখন অ্যাডমিশনের জন্য তোমাকে বলবে, তারপর তোমাকে স্কলারশিপ দিলো, তোমাকে বলবে do you accept the offer or not. Say you say a yes. After that they'll ask you to pay a security deposit to book your seat. Then they'll ask you to issue your original transcripts in a sealed envelope and send it across by post to them. They'll verify that document and then issue you what you call an I-20. Now the I-20 is your certificate of eligibility. It's a very important immigration document. যেই ডকুমেন্টে সব লেখা থাকে তুমি ফুল টাইম কোন কোর্সে জয়েন করছো, কত দিনের জন্য জয়েন করছো, কত কস্ট অফ অ্যাটেন্ডেন্স, কতটা তোমার স্কলারশিপ দেওয়া হবে, what does it cover, what is your expected family contribution in your budget. All of this is put together in your I-20. So your I-20 has to have life status. It has to be ধরো তোমার 5 বছরের কোর্স, I-20 তাহলে তোমাকে 5 বছর জন্য দেওয়া হবে, সেই I-20 বেসিসে তোমাকে F1 দেওয়া হবে। বুঝতে পারলাম? So your F1 is just your permission to travel to the US. It does not guarantee entry into the US. F1 and I-20 go hand in hand. তোমরা
যদি I-20 life status खत्म हो जाए, F1 can be revoked and revoked. Generally, both of them have मोटामोटी the same timeline. ठीक है? So because they have the same timeline, you always have to have both of them together on your person. So they will be checked at your port of entry multiple times, and they may ask you more questions or want to look at more of your documents. Always keep all those documents in place. এবার এই সব কিছু নিয়ে I know it may sound a little overwhelming right now, but don't worry about that because we have you covered. At Education USA আমরা visa sections করে থাকি, ঠিক আছে? এরকমই টাইমে আমাদের visa section হয় with the US Embassy visa consular section. যেই অফিসাররা তোমাদের ভিসা ইন্টারভিউ নেয় ওনাদের সাথেই আমাদের সেশনস হয় free of cost to learn more about the visa process. That is only for students who have received invitation. ঠিক আছে? তো সেখান থেকে জেনে নিতে পারো কি করে কি প্রসিজার। তারপরে আমরা প্রি ডিপার্চার ওরিয়েন্টেশনও করি। Number 5 is preparing for departure. Once you have your visa, then you have to understand actually the logistics of actually making that transition, which can be very overwhelming. So what we do is we host a pre-departure orientation. এই বছর আমাদের pre-departure orientation is on June 25th. So pre-departure orientation is for students who already have their visas. So we invite them and their parents to come together for a day-long session যেখানে আমরা US University faculty যারা এখানকার of Indian origin plus alumni plus US University representatives আমরা এরকম different লোকজনকে নিয়ে আসি আর also parents of current students who are enrolled and studying in the US. তাদেরকেও নিয়ে আসি so that we can have that conversation about the transition. Those who have done it before, those who know the system. So you can ask them anything from money, security, vaccination, তোমার accommodation জন্য কি করতে হয়, immigration কি documents লাগে. You can learn all of that in person. আমরা একটা American center এ host করি. So you'll get notifications if you're ready to leave because তোমার ভিসার জন্য তোমাকে যেতেই হবে কলকাতা, তখনই তোমাকে বলে দেবে pre-departure orientation American center এ কবে। pre-departure orientation আরেকটা যেটা ভালো জিনিস হয় সেটা হচ্ছে হয়তো তোমারই শহর থেকে দেখছো যে অন্য কলেজেস থেকে বা অন্য ইউনিভার্সিটিজ থেকে স্টুডেন্টসরা হয়তো তোমারই সেম ওই ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে বা ওই সেম স্টেটে অন্য একটা ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে। সো তোমার ওখানে একটু নেটওয়ার্কিংও হয়ে যায়, so you don't feel all that alone and overwhelmed. And parents can get all the details from other parents as well regarding what they need to know in order to prepare to send you abroad. Because throughout this process, Education USA, which is us, I have 2 more colleagues in Kolkata. So আমরা কি করে থাকি, আমরা তোমাদেরকে statement of purpose এর guidance workshops থেকে শুরু করে financial aid workshops, then we do your profile building workshops, we do advising, individual and cohort advising as well. So you can contact us. আমাদের contact details will also be given on the sheet or handout. দুটো handout পাবে। একটা হচ্ছে graduate studies handout দেখবে, সেখানে আমাদের contact details পেয়ে যাবে। সেখানে you can always reach out to us, email us. আমার email ID is already with Arnold sir as well. You can email me directly as well. Get in touch. This is by no means exhaustive. This is as much as it is possible to cover in one session. But after this is a lot of information. তোমাদের মধ্যে কতজন এই সব ইনফরমেশন আগে থেকে জানতো বা এই পুরো প্রসেসটা জানতো, কতজন জানতে তোমরা? জানতে না। So যখন এটা নিয়ে আরো তোমরা অ্যাকচুয়াল পারসিউ করবে, you will see you will have more questions, which is absolutely normal because this is a lot of information to process in one go. So I understand if a few of you look a little phased right now, phased out. But then, if you have any questions, you can ask me right now, or you can also write to me later. That's it. I would encourage you to at least give yourself a chance. দেখো আমি জানি that a lot of things may seem overwhelming right now. You may not know whether or not US would suit you, তোমরা কি পারবে, কতটা expensive, a lot of these questions are. But trust me, there are a lot of people who have gone there to study and I haven't seen any one of them regret so far. That's it. At least we have coached thousands of students and we have only seen people come back thanking us for the experience and for the opportunities this opened up. তোমাদেরকে prepare করতে হবে that in the next 10 years, how are you placed to enter the job market? Very realistically, after the shelter of your college is done, তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে গেলে, then you're out in that big world.
but you need to make sure you have what it takes and you know how to compete. You know how to make sure you make your mark and you find your place in the world, right? For that, you would need a community. US is known for the way it supports students in career placements and in networking. US এর মতো বোধহয় ওই লেভেলের সাপোর্ট তুমি অন্য কোনো দেশে পাবে না। So far, we have seen that maximum universities, we work with a lot of US universities, they always tell us about very proudly their placement rates, about students who graduated there, and most of them are working there. Now, there are also opportunities for students who come back, but they come back bringing back a lot of knowledge to their communities. There are people who become entrepreneurs, right? আমি জানি না কতজন এখানে শ্রীকান্ত মুভিটা দেখেছো দেখেছো So a student who, because of his special abilities, was rejected by our system, was welcomed into MIT. He found his own external source of funding, right, because of how brilliant he was. But did he stay back? No, he came back and created employment for so many people through Bolan Industries. I'll give you another example. I don't know how many of you know Dr. Ruha Shadab. Anybody knows? No. Dr. Ruha Shadab is basically, she's by training a doctor, okay, and she wanted to work on health policy. So she applied to Harvard. She got to Harvard with full funding. She went to Harvard. After going to Harvard, she realized that, you know what, when I was applying, I didn't see any of my recommenders as Muslim women like me. So where are all the Muslim women in top leadership positions? That's the question she started asking. She identified a gap, she pursued it. Then she realized that she wants to start a leadership incubator for young Muslim women so that that gap in the country is filled. And guess what? She actually got her social entrepreneurship idea to be incubated at Harvard. Look up Led by Foundation. Okay, Led by Foundation is an example of what was born out of the US education, higher education system, right? And Ruha has also won, I think, a prize, one of the first South Asian women to win a prize, I'm forgetting. So we have students like this who are doing exceptional work in the US. Don't forget Abhijit Banerjee থেকে শুরু করে অমর্ত্য সেন, ওনারা আজকের দেশকে নোবেল এনে দিতে পারতেন না যদি USA ফ্যাসিলিটিস না পেতেন বা ওখানকার যে সাপোর্ট, রিসার্চ সাপোর্ট ওনারা পেয়েছেন সেটা যদি না পেতেন। You never know how many such brilliant minds are in this room, right? Unless you give yourself a chance, you would never know. All I'm trying to say is, don't have a myopic view of the future in terms of, oh, আমি শুধু জবের জন্য ভাবতে চাই. Job is a part of the process. If you're good at what you do, you won't have to worry about a job. You will get your opportunity. But look at everything in a futuristic manner. যে তুমি কোথা থেকে you can be more future ready. That should be the question you're asking yourself. Because things will change. It's already changing. It's going to change 10 times more in the next 10 years. And you have to figure out কি সেই রেসের মধ্যে যদি আমাকে টিকে থাকতে হয় আমাকে কি কি করতে হবে, আমাকে কিভাবে প্রিপেয়ার হতে হবে। Time is crucial, right? You cannot lose out on time. You cannot think, oh, I'll think 2 years later or I'll think 3 years later. You will only lag behind. Now, I'm not saying go for blind cutthroat competition again, right? That's not the narrative I'm building. But what I'm trying to say is, you are only competing with the potential that you have for yourself. So either you can not give it a thought, leave today and not look back, or you can try and see if there's anything more to explore here. And that could be the starting point for you to explore further opportunities. It needn't only be the US. I would love it if it's the US, I'll be able to help you more. But if it actually opens you up to global opportunities, then great. That's the starting point. But do consider the US for only one reason. Because US degree, তুমি যদি একটা সার্ভে করে দেখো, একটা সার্ভে করা হয়েছিল, a US degree graduate has more opportunities and is more preferred across the world as employable than any other degree in the world. That's a fact. That remains a fact. That's why we are sending maximum number of international students, Indian students, to the US and not to any other country. So having said that, that's more or less all I have for you.
We have an online session. It's called Ask an Advisor session. It's a live session on Zoom. Happens every day of the week, Monday to Friday from 4 to 4:45 p.m. where an advisor like myself from the Pan India team will be present to answer your questions and also to take you through this detailed presentation. Again, if you want to brush up again, we have a great Instagram channel যেখানে আমরা অনেক US universities এর সাথে live sessions করি. You get a lot of information in a very short period of time. We have a great YouTube channel. Please listen to the webinars. They will help you understand তোমাদের different fields এ তোমরা কিভাবে এগোতে পারো. ঠিক আছে? This is your Education USA mobile app downloadable from Play Store for free. And these are our 4 centers. We have centers in Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata. Kolkata is your nearest center. Kolkata under আমাদের পুরো North East আসে plus Bihar, Jharkhand, and Bengal. So obviously that's why I'm here. So we are your nearest center. But should you have to move anywhere for any reason tomorrow, please know that we have centers everywhere. We have centers in the north, in the west, and in the south as well. So make sure you reach out to your advisors. Everywhere our services are free of cost as they're backed by the State Department. That's more or less all from me. I know it's a lot of information. It's afternoon time. Many of you are probably hungry. But should you have any questions, I'm here today. আমি তো প্রত্যেকদিন আসবো না, তো একটু যদি প্রশ্নগুলো তোমরা করো এখন তাহলে আমার খুব বুঝতে ভালো হয়. Yes. Oh, that one? That minute. Yeah. এই যে লিংকটা তোমরা তোমাদের যে হ্যান্ডআউটটা দেওয়া হবে সেই হ্যান্ডআউটটাতে পেয়ে যাবে, যেটা গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ হ্যান্ডআউট, তো একটা গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ হ্যান্ডআউট হবে, একটা স্কলারশিপ হ্যান্ডআউট হবে. It's already circulated to graduate studies handout এর মধ্যে এই লিংকটা কানেক্ট উইথ us এর ফার্স্ট লিংকটাতে পেয়ে যাবে. ঠিক আছে? Please explore that, reach out to us so that we can actually help you further as you step into the process. Now, anyone at all, anyone has any suggestions, feedback, questions for me? How many of you learned something new? Thank God, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি. All right. Now, how many of you liked the session? Thought that it was too information heavy? Like the session, too information heavy? Then, honestly, both of us, seriously, I don't mind. It will help me to help you guys better. Okay. There is one person at the back who's raising her hand. Oh, acha. All right. I thought that you found it too information heavy. All right. Anything more that you would want me to cover, which I haven't covered, that you think? Shrikant. I have too many examples of students who have done beautifully in various different ways, but আমি entrepreneurial factorটাকে highlight এর জন্য করছি so that you don't limit your view to just, oh, I just want to do a 9 to 5 all the time. I'm saying the world is yours to explore. There will be more opportunities. You may have great ideas. আমাদের দেশে সাপোর্ট হয়তো পাবে কতটা সেটা আমার ডাউট আছে, বাট বাইরে গিয়ে যে সাপোর্ট পাবে না সেটা ভেবো না. If your idea has merit, you will get support. That's what Ruha's story tells us, right? So there are many such stories, right? Many such stories of wonderful people who studied abroad. For example, my sister, she's studying in University of Southern California. She's studying something very new. যেটা ব্যাপারে আমরা এখানে পড়তে পারি না. She's studying genocide. She's a genocide studies scholar. She's a historian. আমাদের এখানে এই কোর্স নেই, রাইট? এটা নিয়ে পড়ার ইচ্ছে হয়েছিল. She read Anne Frank's diary. How many of you have read it? So the diary of Anne Frank led her to want to explore mass violence and understand mass violence. আমাদের ফ্যামিলিতে পার্টিশনের হিস্ট্রি আছে, so she wanted to explore. Now she didn't find anything here, so she applied abroad. Now she's been there for at least 7 to 8 years now doing her PhD, and যেরকম টাইপের সাপোর্ট অপরচুনিটিজ এন্ড রিসোর্সেস ওখানে পেয়েছে সেটা আমাদের দেশে তো দিতে পারতো। আজও আমাদের এই টপিকস নিয়ে আমাদের কোর্সেস নেই, রাইট? সো one of the main reasons why you should explore is তোমার যদি মনে একটা প্রশ্ন থাকে কোনো কিছু ভালো
in your immediate relevance. এখন we live in a very connected world. There are so many remote jobs happening. People are teaching online. People are doing what not, right? So এই জামানাতে তোমরা যখন এরকম একটা জায়গায় এরকম একটা টাইমে আছো, সেই টাইমে নিজেদেরকে লিমিট করা is going to be foolishness. Just because you think it's too expensive. How do you know you're not going to qualify for a scholarship? How do you know that you cannot manage from external source of scholarship? সেখানেও হয়তো কোয়ালিফাই করলে, হয়তো ডিপার্টমেন্টাল কিছু স্কলারশিপ পেলে, ওখানে গিয়ে হয়তো দেখলে যে তোমরা ওখানে স্টুডেন্ট জবস করেও তোমরা অনেকটা টাকা না বাঁচাচ্ছ, বাট মানে অনেকটা টাকা তোমাদের স্পেন্ড হচ্ছে না, তার উপরে তোমরা হয়তো অ্যাডিশনাল সেভ করছো। How do you know that before you accept? Right? For us, immediately যদি আমরা প্রথমেই দেখি ল্যাক মাইন্ডসেট থেকে ভাববে না, ইনভেস্টমেন্ট মাইন্ডসেট থেকে ভাববে। আমরা সবাই ভালো ফোন কিনতে চাই, রাইট? গুড ফোন, we want a MacBook, we want expensive stuff. Why do you want expensive stuff? Because we know there's a price to pay for something that's worth investing in, right? So when you're looking at your higher education, you're looking at your entire life. It's not just those 4, 5 years or 7 years time. It's what will come after that you're investing in. So imagine how much work that is in terms of research. How much of yourself will you give that opportunity? You can cut cost anywhere else. We don't think twice before buying a pizza, right? But education নিয়ে যখন এডুকেশনে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে ভাবি, আমরা সেখানে এত কথা চিন্তা করি। বা যদি ইনভেস্ট করি, সেই ডিসিশনটা নিই, সেই ডিসিশনটার অ্যাকাউন্টেবিলিটিও কিন্তু আমাদের, মানে সেটা কিন্তু it's very important to make sure that you're proactive enough that হ্যাঁ আমি এই ইনভেস্টমেন্টটা করলাম, এই ইনভেস্টমেন্টের উপর রিটার্নটা is my responsibility. Pretty much like entrepreneurship. তুমি যদি একটা বিজনেসে ইনভেস্ট করছো, you have to make that money back, you have to make the profit or you lose, right? So it's something like that. But will you take that risk? Do you trust yourself enough to take that risk? That is the question to us. I leave you with that question today. I'm expecting and I'm hoping that you will reach out to me and my colleagues, that I'll see many of you maybe at a pre-departure orientation next year. But for any guidance whatsoever, যতই প্রশ্ন থাকুক, you may think it's silly, please reach out to us. We are available during work hours, even after work hours sometimes. Just reach out to us. Do not cut yourself short because you feel that, oh, you know what, I don't think I am prepared enough. There's always a place to start, right? Let this be the starting point. Start thinking. One of the most beautiful things I like today is that it was a full house, that you girls are serious about opportunities that you may get, but শুধু শুনলে হবে না, you have to act on it. Okay? Thank you so much. Thank you for your attention. Thank you so very much to Shogini Madam for this extraordinary deliberation, and we are really delighted to host her here. And it was truly a new journey for all of us, and the way she has been dealing with the queries and different aspects of higher education in USA, that is truly remarkable. And we are truly honored and truly fortunate that we got her here, and hopefully this association will be continuing. And as Madam said that means from today onwards she will be the part of ASANSOL Girls College family, and it's truly a privilege for us that Madam accepted our invitation. And once again I would like to thank our IQAC coordinator sir, our Honorable TIC Madam, for allowing us to host this session here in ASANSOL Girls College. And last but not the least, our students, our biggest strength, all of you made this session successful, and I hope definitely you will explore the opportunities in USA. Go through the sites. I have shared with you all the information which Madam shared with me, the pamphlets and all the necessary websites and financial assistance program and everything that is available at the pamphlet. So go through that. And I have shared Madam
email ID also if you want to personally connect with her. So please write to her, and I hope many of you will explore the opportunities, and we will see you at the New York airport. Thank you all. Thank you so much. Thank you so very much. And once again, all the respected faculty members for joining with us. And I hope this is the new beginning, and we are going to explore many more opportunities as a career counseling cell coordinator. I'm really thankful that we are getting the opportunities to explore the different avenues at this college, Asansol Girls College. So it's a great moment for all of us. Thank you. Thank you once again for all of you. Thank you.